Κριστιάνο Ρονάλντο. Καλή κίνηση χωρίς την μπάλα. Ανεβάζουν τη πίεση. Ο γκολκίπερ αντιμετώπισε την μπάλα αποτελεσματικά, αλλά παραχώρησε κόρνερ. Βάζει γκολ με φάλτσο. Παραλίγο να σκίσει το δίχτυ. Ξέρει ότι ήταν μοναδική ευκαιρία για γκολ. Μπρούνο Άλβες. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Κάνει προσπάθεια για γκολ. Μπορούν να συνεχίσουν να αμήνονται έτσι? Έχουν την μπάλα. Πήρε την μπάλα και έκοψε την επίθεση. Το γκολ δεν είναι μακριά. Σαμαράς. Βγαίνουν γρήγορα μπροστά τώρα. Μετά την υπόδειξη του offside γίνεται ελεύθερο στην αντίπαλη ομάδα. Ντέκο. Ευκαιρία εδώ. Πραγματικά πολύ καλή άμυνα. Γκέκας. Αριστέας. Καλή κίνηση από τα πλάγια. Μπορεί να βρει τον στόχο στο κέντρο. Ντέκο. Κέρδισε ωραία την κατοχή της μπάλας. Δεν έχει καμία επιλογή στη μεγάλη περιοχή. Μια κεφαλιά με εξωστράκηση. Ντέκο. Κέρδισε πίσω την κατοχή της μπάλας. Είναι πλάγιο. Ακόμα 5 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο και το αποτέλεσμα είναι ακόμα στην ισοπαλία. Κατσουράνης. Ο βοηθός σήκωσε σωστά τη σημαία παρότι η φάση ήταν οριακή. Ευκαιρία στην περιοχή. Είναι ελεύθερο στο κέντρο. Ξεκινάει η κόντρα. Κάνει το σουτ. Σκοράρει. Μετά από αρκετές προσπάθειες κατάφεραν επιτέλους να σπάσουν την αντίπαλη άμυνα. Το μισό γκολ ανήκει σε αυτόν που έβγαλε την assist. Του έδωσε την μπάλα στον κατάλληλο χώρο την κατάλληλη στιγμή. Το τελείωμα ήταν εύκολη υπόθεση μετά. Οι οπαδοί γιουχάρουν το προπονητή και τους παίκτες. Μπήκε στην περιοχή. Το σφύριγμα του διαιτητή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κανείς αυτό. Δέχτηκαν γκολ λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ο τερματοφύλακας είναι έξαλλος με τους αμυντικούς του. Το σκορ στο ημίχρονο είναι 1-0, αλλά όλα μπορούν να αλλάξουν στο δεύτερο μέρος.
Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, ο προπονητής προσπάθησε να ανεβάσει την ομάδα. Θα γίνει κάτι? Μπορεί να σουτάρει τώρα. Πρέπει να σκοράρει. Και σκόραραν! Στο δεύτερο ημίχρονο ο αγώνας γίνεται συναρπαστικός. Λοιπόν, ο τερματοφύλακας έκανε λάθος, αλλά αυτά συμβαίνουν. Γκολ ενός παίκτη που βρίσκεται την κατάλληλη στιγμή στο σωστό σημείο. Η εξέλιξη του αγώνα χαροποιεί το κοινό και αυτό φαίνεται. Κατσουράνης. Είναι καλή περίπτωση για σέντρα εδώ. Είναι γκολ, ναι. Εάν αφήνεις σε τέτοιο παίκτη λίγο χώρο, θα σε τιμωρήσει όπως τώρα. Στιγμή αδράνεια στην άμυνα, λίγα λεπτά αφού το ισοφαρίσαν. Ο προπονητής είναι δικαιολογημένα δυσαρεστημένος. Τον πούλησε η άμυνά του. Πήρε την μπάλα πίσω. Γκέκας. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Κι όμως είναι γκολ. Σε διάστημα 5 λεπτών σκόραραν 2 φορές. Οι αντίπαλοι ψάχνονται πια. Αυτός ο παίκτης σκοράρει ασταμάτητα. Ήταν θέμα χρόνου να το κάνει και σήμερα. Έβαλε και δεύτερο γκολ. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε προσωπική μονομαχία ανάμεσα σε αυτόν και τον γκολκίπερ. Έχει να νικήσει μόνο τον τερματοφύλακα. Σαμαράς. Κέρδισε ωραία την κατοχή της μπάλας. Καλή παρέμβαση για να κόψει την επίθεση. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση. Τι σκέφτεται ο κύριος διαιτητής? Φάουλ. Κόκκινη κάρτα. Είναι αλήθεια ότι αυτό το tackling δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, αλλά σίγουρα η απόφαση είναι λίγο σκληρή. Δεν μπορεί να το πιστέψει και είμαι σίγουρος ότι και ο προπονητής του θα έχει να πει πολλά για αυτό στη συνέχεια. Λιέντσον. Εξαιρετική άμυνα για να κόψει τον αντίπαλο εδώ. Έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια για να σταματήσει την επίθεση. Πήρε την μπάλα και έκοψε την επίθεση.
Ευκαιρία εδώ. Ο τερματοφύλακας τη σταμάτησε. Θα μπορέσει να σουτάρει καλά εδώ. Σαμαράς. Στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Φτάσαμε στα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού. Καλή ανάπτυξη παιχνιδιού. Πιέζουν μπροστά. Ο γκολκίπερ αντέδρασε γρήγορα και έδιωξε. Είναι κόρνερ. Μπήκε με ύψος στα δίχτυα. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν απειλήθηκε τον τερματοφύλακα. Αν το έβαζε, η νίκη δεν χανόταν. Μπρούνο Άλβες. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το έπιασε ο τερματοφύλακας. Στην περιοχή. Καλή βολή, αλλά πάνω από το λεπτό. Φοβερή κίνηση και το σουτ άγγιξε την τελειότητα. Ανακριβή πάσα. Μέσα στην περιοχή. Τέλεια άμυνα. Το παιχνίδι μεταφέρεται μπροστά. Αντιμέτωπος με τον τερματοφύλακα. Έρχεται ο τερματοφύλακας και μαζεύει. Ήταν άσχημη μεταβίβαση και κόπηκε. Θα παιχτούν τουλάχιστον 2 επιπλέον λεπτά στις καθυστερήσεις. Τώρα έχει την ευκαιρία να σκοράρει. Αποκρούστηκε. Σαμαράς. Και μόλις σφύριξε τη λήξη. Στα αλήθεια κατέβαλαν κάθε προσπάθεια σήμερα για να πάρουν την νίκη. Οι οπαδοί πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα τους. Και φυσικά από το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι όλοι θα θέλαμε να βλέπαμε περισσότερες τέτοιες εμφανίσεις. Είχε λίγο απ' όλα και είναι άξιοι νικητές τελικά. Ο απόψινός αγώνας έφτασε στο τέλος του. Οπότε, από εμένα, τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ευχαριστίες στο Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου. Sometimes I feel like it's all been done. Sometimes I feel like I'm the only one. Sometimes I wanna change everything I've ever done. I'm too tired to fight and yet too scared to run. I never stop for a minute. I think about things I really don't wanna know. And I'm the first to admit it. Without you I'm a liner stranded in an ice floor. Yeah.
your calls, you know me. I gave you more than you can handle, but you still keep a handle on it, even when I take some. Ταξιδεύεις το χειμώνα, προετοιμάσου. Όταν θυσούν θυελλώδεις άνεμοι, μην περνάς κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία από τα οποία μπορεί να πέσουν αντικείμενα. Απόφυγε δραστηριότητες σε θάλασσες και ακτές. Αν ξεσπάσει σφοδρή καταιγίδα ενώ οδηγείς, σταμάτησε σε ασφαλές σημείο έξω από το δρόμο, μακριά από δέντρα και άναψε αλάρμ. Μη διασχίζεις χυμάρους και ρέματα κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Απόφυγε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολιστήσεις ή πτώσεις βράχων. Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού, φρόντισε να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ, αλυσίδες, φακό, γάντια και πόσιμο νερό. Πριν ξεκινήσεις, ενημερώσου για τον καιρό και επίλεξε μια ασφαλή διαδρομή. Βρες οδηγίες προστασίας στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ένας σεισμός μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ξέρεις πώς να προστατευτείς? Πριν το σεισμό, στερέωσε ράφια και βιβλιοθήκες. Μη τοποθετείς κοντά στις πόρτες ψηλά έπιπλα και βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. Κατάστρωσε ένα σχέδιο επικοινωνίας και συγκέντρωσης της οικογένειας. Όταν γίνεται σεισμός, γονάτισε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και κρατήσου από το πόδι του. Εναλλακτικά, γονάτισε στη μέση του δωματίου και προστάτεψε με τα χέρια σου το κεφάλι και τον αυχένα. Μη βγεις στο μπαλκόνι. Μετά το σεισμό, εγκατάλειψε το κτίριο από τις σκάλες, κατάφυγε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο και απόφυγε παράκτιες περιοχές. Αν εγκλωβιστείς, μείνε ψύχρεμος ώσπου να έρθει βοήθεια. Βρες οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εθελοντή σημαίνει να βρίσκεσαι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Να αγωνίζεσαι καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο. Να ζωγραφίζεις χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών. Να προσφέρεις αγάπη χωρίς αντάλλαγμα. Εθελοντή σημαίνει ελληνικός ερυθρός σταυρός. Γίνε και εσύ εθελοντής. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας. Μία πλαστική σακούλα χρειάζεται 55 χρόνια για να αποσυντεθεί. Ένα μπουκάλι 500. Μία μπαταρία αυτοκινήτου απειλεί το περιβάλλον 6.000 χρόνια αν δεν ανακυκλωθεί. Πάνω από το 99% των μπαταριών μολύβδου ανακυκλώνεται, καθιστώντας της το πλέον ανακυκλώσιμο καταναλωτικό προϊόν παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, οι σύγχρονες μέθοδοι ανακύκλωσης σταματούν 100 εκατομμύρια μπαταρίες μολύβδου ετησίως από το να καταλήξουν σε χωματερές. Σύμφωνα με την αρχή «Ο ρηπαίνων πληρώνει», αγοράζεις μπαταρία, παράγεις απόβλητο, πληρώνεις το περιβαλλοντικό τέλος. Δώστε ζωή στις μπαταρίες σας, ανακυκλώνοντάς τες. Rebattery. Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056. Το χαμόγελο του παιδιού. Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ. Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει? Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα. Κι όμως ναι, ακόμα και αυτό το ένα αιωνόβιο δέντρο έχει ένα νούμερο. Το δάσος του και όλα τα δάση έχουν ένα νούμερο. Οι πόλεις οι μεγάλες, τα γραφικά χωριά και τα νησιά, το Αιγαίο, το Ιόνιο, το Κρητικό πέλαγος και τα πλοία που φιλοξενούν έχουν και αυτά ένα νούμερο. Τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν το ίδιο νούμερο. Τα ψηλά βουνά, η μεγάλη ακτογραμμή μας, τα ορμητικά ποτάμια και αυτοί που τα κατεβαίνουν το ίδιο. Κάθε κομμάτι της χώρας, κάθε ένας από μας έχει αυτό το ένα νούμερο.
112 Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης. Πώς μπορώ να βοηθήσω? 112. Συντονισμένη, αποτελεσματική και άμεση βοήθεια σε κάθε φυσική καταστροφή, σε κάθε επίγον περιστατικό. 112. Το νούμερό σου στην έκτακτη ανάγκη. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί ακόμα να μην μπορεί να κρατήσει ένα πυρούνι. Μπορεί όμως να κρατήσει ένα τάμπλετ για τουλάχιστον μισή ώρα. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας. Αφήστε με! Σκάσε ρε! Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία. Ακόμα ένα περιστατικό άγριο bullying σημειώθηκε χθες βράδυ όταν παρέα 4 μαθητών χτύπησε βία μαθητή του σε κεντρικό δρόμο απέναντι από το σχολείο τους, την ώρα μάλιστα που αρκετά καταστήματα... Είδες εσύ τίποτα? Εγώ? Όχι, δεν είδα κάτι. Οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος... Τι κάνεις ρε! Πώς καλά! Έλα, δεν μπορώ κάθε μέρα, τελείωνε! Τι θα κάνεις? Θα κλάψεις, μικρέ. Θα κλάψεις. Έλα. Τι θες? Η μητέρα σου, η μανούλα σου. Κοίτα το μικρό. Η μανούλα σου. Καλά και τι κάνεις ρε Μάζο, πας καλά! Ρε, τι θέλεις εδώ! Πας καλά, νομίζεις θα δεις! Γεια σου Τζαντέλα! Έλα! Κάνε τώρα, κοίτα τι έκανε! Εσύ δεν κοιτάζει! Της περιοχής, οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος το συμμαθητή τους, άρχισαν να τον χτυπούν βία με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποιοι από αυτούς βιντεοσκοπούσαν την επίθεση με τα κινητά τους. Γιώργο μου, άκουσες εσύ τίποτα τέτοιο? Άσε μας! Σιγά μην ασχοληθώ με αυτά τα μωρά! Όχι, δεν άκουσα! Ωραία, τι κάνεις! Έλα, δώσε! Σταμάτα, κοίτα τι κάνεις! Κοίτα πως ωραία! Τι φλόρος που είσαι εσύ ρε! Κοίτα εδώ πως κάνει ρε! Τι από ρε! Να σου πω, θα ξαναπώ τα κιάλια μας. Σταμάτα, πονάει! Σταμάτα! Εμένα πονάει, τι με νοιάζει πονάει. Εμένα με σκέψε. Μάλες πλακίες για μένα. Τίποτα δεν έμαθα πλακάκο. Σώμα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, οι νεαροί διαλύθηκαν αφήνοντας το συμμαθητή τους στο έδαφος, ο οποίος έφυγε από το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία. Άκουσες εσύ τίποτα, αγάπη Οι μου? αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό με σκοπό τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ξέρεις κάτι σχέση με αυτό? Τι έχει συμβεί, εσύ? Τι είπες? Εντάξει, όχι θα κοιτάξει, λέω. Κατάλαβες! Εμένα χτύπησαν. Εσένα χτύπησαν. Δεν αντέχω άλλο. Για να σπάσει ο κύκλος της βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ. Αν βιώνεις bullying στο σχολείο, μπες στο stopbullying.gov.gr και κάνε αναφορά. Το σχολείο σου, μαζί με μια ομάδα ειδικών, θα διαχειριστούν το ζήτημά σου με ασφάλεια μέχρι να επιληθεί. Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα.
Μπορείς. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Το παιδί μας, η ζωή μας, το παιχνίδι του, η ζωή του. Βοηθήστε τον να ανακαλύψει τη ζωή γελώντας. Όχι στα παιχνίδια βίας, ναι στα παιχνίδια πολιτισμού. Σύνδεσμος κατασκευαστών παιδικών παιχνιδιών. toysandgreece.gr. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων. Για κακοποίηση στο ζωάκι. Για περιστατικά κακοποίησης ζώων που το μαχαίρωσε. Η κακοποίηση του ζώου. Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ. Φαλοκλείδωμα το σκυλί. εικόνες ντροπή. Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή. Before you're forced into making a choice, hit pause and ask yourself if there are more options to choose from. Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση.
Ladies and gentlemen, it is now time for the Royal Rumble match. Introducing first, on the way to the ring, from San Diego, California, weighing 165 pounds, Rey Mysterio. And the Royal Rumble is underway. There's no telling how this one's going to end. The kick connects. Ow, that was a serious shot there. Oh. We got a fresh superstar entering the match. That's a huge advantage. And how much force, how much impact was delivered there? Now remember, kids, whatever you do, and the heartbreak has been eliminated. And he strikes at his opponent with the knee. Here comes another competitor. This is turning into a real slobber knocker. Who saw that one coming? He's working the fundamentals there. There's a determined look in the eyes of these competitors. Well, it looks like Brian Kenton's gone from this match. Look at the fire in his eyes. He's ready to get in this match. A stiff shot with the elbow. Oh, and the knee connects. I hate to admit it, but when I look at superstars like the Great Khali, part of me is glad I don't wrestle that much anymore. Well, you'd have to be a masochist to want to compete with a 7-foot, 420-pound. Here he comes, JR. He can't wait to get involved in this one. Khali's been eliminated. He's intent on leaving a mark on the opponent. There's a fundamental move. Oh, and there's the takedown. Nails the head scissors. He's been watching this match from the start, and now it's his turn to join in. And Batista's out. Staggering the opponent. He's been waiting the whole match for his chance to join in. He's dishing out the damage with the knee. These superstars are in terrific shape, and that comes as no surprise whatsoever. There's no room for error when you're on the top rope. Here we go. Another superstar is entering the match. And he snaps off the Hurricane Rana. A textbook reversal there. There's nothing fancy about that. A simple move that sets up a bigger thing. And he strikes with the elbow. We got someone else entering the match, JR. You know, Mysterio's done an incredible job of making up for his... Wow, that Colossus Festus has been eliminated. And he goes for the neck break. He reversed it. He doesn't look too happy about it, but an elimination is an elimination. Wow, what a shot!
He's been busted wide open. That's gonna need stitches for sure. Look at these superstars, JR. They're completely exhausted. This can't go on much longer. He's been chomping at the bit, and now he's getting his chance to enter the match. What a crushing bulldog! And there's the hit system. Oh, did you see that? He dropped the elbow. Just listen to his body crash into the ground. The Great Ali has been eliminated. Is it time? Yes, we've got another superstar joining the match. I'm always in awe of the little masked man's feats of athleticism. He's just an incredible talent. A sharp kick wearing down his opponent. That's a move that will knock you out cold, if you're lucky. He's putting the knee to his opponent. I don't know if he's even going to be able to finish this match with a gusher like that. Here comes another one. How's this going to affect the match? Oh, that elbow's got to hurt. Oh, a swift arm drag. Look at that. No fear whatsoever. What an amazing superstar. What a sickening thud as these two collide. A vicious thump. One of the perks of being Mark Henry is that there aren't many people who can stop you from doing anything you want to do. That's true. The world's strongest man is a terrifying human being, and he's capable of seriously injuring his opponents. And that's supposed to be a bad thing? How many times do I have to say it? This is not ballet. No one's saying that he is. But Mark Henry takes everything to heights of viciousness. It's his turn to enter the match. I hope he knows what he's getting into. And that's a stiff kick. This looks like bad news for his opponent. He puts the boot to his opponent. There's the clothesline. And he strikes the opponent with a quick kick. His opponent telegraphs that one. Oh, man! What impact from that suplex! He's working the fundamentals there. A vicious stomp. Just listen to his body crash into the ground. That's it. The match is over for that particular superstar. I don't use the word evil lightly, but that's what comes to mind when I see the delight Mark Henry takes in destroying his fellow superstars. Evil's just a word that losers like you... Oh, and now Big Daddy B's been eliminated. There's nothing like the sound of a hand chopping someone else's chest. Just a perfect head scissor. Up the turnbuckle he goes. I hope he knows what he's doing. It doesn't look pretty, but just being flashy won't win you the match. Look out. He's setting up his opponent. Ow, what an elbow. Oh my gosh, another one. Is it time already? And he connects with a 619. What a shot. I could watch these superstars go at it all night, JR. This is a risky move. It could prove to be disastrous. That's one fewer superstar in this match. There's nothing fancy about that. A simple move that sets up bigger things. Here comes another superstar. I love it. That's a great way to take your opponent out in a hurry. Oh, what a slap. That'll leave a mark. Just listen to his body crash into the ground. Face buster. Face buster. For the life of me, I'll never understand why Mark Henry resorts to such brutal. Oh no. Fast shot. Busted him open. And the blood is flowing freely. A sharp kick wearing down his opponent. Good
solid wrestling maneuver. Benjamin out of this contest. And he hits the DDT. Just planting, just driving the head to the floor. What a nasty elbow. A basic but effective. He's been removed from the ring and from contention in this match. Look at the fire in his eyes. He's ready to get in this match. There's the takedown. Look out. Here it comes. And he strikes at his opponent with the knee. A vicious arm. What an impressive Russian leg sweep. What a counter. He hooks the head. And there's the... Looks like it's time to add another superstar to the match. Wow, what a head scissor. There's that smash mouth style and ugly offense. Look at this. Here it comes. He's intent on leaving a mark on the opponent. You're not going to get him with that one. A swift hit to the opponent. Watch out! He reversed it! There's a fundamental move. And the head scissors blocked in. You so lucky. They eliminated Paul London. It seems he's out to win by any means necessary. Oh my! Now that's what you call a compromising position. Here comes another superstar. Business is about to pick up. I don't care how you feel about this superstar, JR. Nobody should have to go through this. It's painful just watching it, King. See, JR, this is exactly why Raw is the #1 brand in all of sports entertainment. Oh, man! A huge... And there's the elimination. Ooh, what a vicious backbreaker. Oh, you can see the pain in their eyes from that vicious chop. And he hits the neck breaker. Another superstar joining in. The more the merrier, I say. It's prime time. Brooklyn. Here's what the fans came to see. And he strikes the opponent with a quick kick. He almost 619. He sent him flying with that one. And he hits it with an impressive combination of kicks. And he made the most of it with that DDT. CM Punk's incredibly resilient. This young man's tougher than a $2 steak. Jabs out. Uh-oh. I think he's looking to finish off his opponent. Well, there's one less superstar in this match now. I don't believe it. 619. Oh, come on now. That was... Here he comes, JR. He can't wait to get involved in this one. He's working the fundamentals there. He puts the boot to his opponent. Nails the head scissors. Dishing out the damage with the knee. Just listen to his body crash into the ground. There he goes. He's out of the match. He's been watching this match from the start, and now it's his turn to join in. And there's the pack. Doesn't look pretty, but just being flashy won't win you the match. And the world's strongest man is out of here. He turned the tables on his opponent. He's been waiting the whole match for his chance to join in.
Smart and JTG, it's crime time. He might as well start walking back to the locker room. He's out of this match. What a devastating neck breaker. What a reversal. There's nothing fancy about that. A simple move, and another competitor is about to join the action. He's putting the knee to his opponent. He catches his opponent with an elbow. A thunderous DDT. That's enough to make you rethink your entire career, JR. He's been chomping at the bit, and now he's getting his chance to enter the match. Now that is just about the last position you want to find yourself in. JR, if you can think of a worse one, I'd love to hear it, because I sure can't. Wow! And now Mysterio's out! Is that? Yes! That's an elimination! It's his turn to enter the match. I hope he knows what he's getting into. His opponent's head snaps back as he hits the Russian leg sweep. He's a financial wizard, but JBL's completely ignorant when it comes to things that you can't put a price on. Yeah, things like honor, respect, and sportsmanship. He's throwing his opponent around like a rag doll. Look at the fire in his eyes. He's ready to get in this match. There goes JTG. Oh, man, what a Russian leg sweep. And he goes for the neck break. Oh, the elbow connects. Here he comes, JR. He can't wait to get involved in this one. And there's the elbow. As I said before, Morrison might be one of the best young athletes in the WWE today. And that's saying something, Jerome. Yeah, but it's hard to deny. The man's almost always holding the championship title. There's the reversal. A vicious throw. He's been watching this match from the start. Oh, man, Kennedy's gone. And he plants him down with authority. Looks like his hopes of winning this one have been shattered, JR. And it's been reversed. And he hits the neck breaker. JBL's out. JBL's eliminated. What? Lance Cage out. And he strikes at his opponent with the knee. Excellent counter. What ring presence. He's intent on leaving a mark on the opponent. Not just one kick there, but a combination of blows. A textbook suplex. What a wicked neck breaker. A sharp kick wearing down his opponent. A hard right hand, knocking his opponent down. There's some evil intentions in the eyes of that man right there. There it is! Spear! You gotta give him credit for that one, JR. A vicious strong. Oh no, what's he gonna do here? Oh my gosh! What a spear! I'm surprised he didn't break his opponent in half, JR.
capitalize on it. He hits his opponent with the elbow. A textbook reversal there. What a vicious spear. A vicious bomb. Good, solid wrestling maneuver. Morrison's corkscrew neckbreaker is just so devastating. Oh, yeah, JR. When he delivers one of those, you can consider his opponent out. A vicious stomp. He's not going to get caught with that one. Dear Lord, those lariats can do so much damage. He puts the boot to his opponent. A hard right hand, knocking his opponent down. Oh, and he knocks him down with a tackle. A vicious stomp. And there's the leg drop. A stunning slam, knocking the wind out of his opponent. What a spear! That'll put your lights out permanently. He's intent on leaving a mark on the opponent. He's working the fundamentals there. It's like he read his opponent's mind. A hard right hand, knocking his opponent down. I can't believe he countered that one. And he strikes the opponent with a quick kick. There's nothing fancy about that. A simple move that sets up bigger things. Oh man, that knee looked painful. A sharp kick wearing down his opponent. Bulldog headlock, driving the opponent face first to the floor. What a counter! What goes up must come down with a slam. He reversed it. And that punch lands hard. He's working the fundamentals there. Spear! Wow! They might be broken in two. Look at the force behind that leg drop. Basic but effective maneuver. What a reversal. And he strikes with the elbow. Oh my, what a flurry of kicks. There's the reversal. And he goes for the neck breaker. And it's been reversed. There's some evil intentions in the eyes of that man right there. There it is! Spear! You gotta give him credit for that one, JR. What a lethal series of kicks! He puts the boot to his opponent. Oh man, that spear came out of nowhere! And there are those famous educated feet. A vicious stomp. Oh no, what's he gonna do here? Oh my gosh, what a spear! I'm surprised he didn't break his opponent in half, JR. And he hits him with an impressive combination of kicks. He countered that one perfectly. Dishing out the damage with the knee. Excellent counter. What ring presence. There's that smash mouth style and ugly offense. His opponent telegraphed that one.
putting the knee to his opponent. There's a fundamental move. I have to constantly remind myself that John Morrison's still relatively young. With the ease in which he operates, you'd think that he's been doing this for decades. Listen to his body crash into the ground. A textbook reversal there. Oh, what incredible impact. You're not going to get him with that one. A bulldog, smashing the opponent's skull into the ground. What height on that leg drop. A reversal. Can he capitalize on it? Looks like he's got some big plans, JR. Now that could have done some serious damage. What a counter! Driving the knee into the opponent. And he plants him down with authority. He turned the tables on his opponent with that one. And he strikes at his opponent with the knee. He almost took his opponent's head off with that lariat. A vicious punch. And he strikes the opponent with a quick kick. He cracks his opponent with the headbutt. There's nothing fancy about that. A simple move that sets up bigger things. A sharp kick wearing down his opponent. He saw that one coming. Oh, did you see that knee? He can put his opponent away right here. Just a devastating corkscrew neckbreaker there. Spear! Spear! He's working the fundamentals there. What a reversal. What a vicious shot with the knee. And did you hear the impact on that kick? There's the reversal. And he strikes the opponent with a quick kick. Oh, the punch connects. It's like he read his opponent's mind. Just a devastating corkscrew neckbreaker there. A hard right hand, knocking his opponent down. Watch out! He reversed it! That was a punch and a half. Doesn't look pretty, but just being flashy won't win you the match. Oh, did you see that? He dropped the elbow. And a jaw-jacking punch. We all know what's coming next. Choke slam. He sends his opponent down to the ground with authority. He's not going to get caught with that one. Good, solid wrestling maneuver. And he brings his leg crashing down. There's nothing fancy about that. A simple move that sets up bigger things. He's intent on leaving a mark on the opponent. And it's been reversed. A clothesline out of nowhere. A vicious punch. A basic but effective maneuver. Look out! Look out! Look out! Oh! What impact on that spear!
Punk. Excellent counter. What ring presence. Oh, what a painful kick. Oh, the lariat knocks their opponent down. And the knuckles connect. Did you see that? Oh no, it looks like he's donned the proverbial crimson mask. And there it is, the big boot connects. A vicious punch. He's working the fundamentals there. Oh man, what a spear! That's a tooth chipper for sure. There's that smash mouth style and ugly offense. A textbook reversal there. Oh, look out, look out, look out! Oh man, what a devastating choke slam. He puts the boot to his opponent. What a spear! That'll put your lights out permanently. Look out! Here it comes! And can you believe that impact? There's nothing fancy about that. A simple move that sets up bigger things. You're putting a lot on the line when you climb that turnbuckle. Here we go, JR. His fans are on their feet. Vicious elbow delivered with a ton of force. His opponent telegraphed that one. He's dishing out the damage with the knee. He reversed it. There's some evil intentions in the eyes of that man right there. There it is! Spear! You gotta give him credit for that one, JR. Oh! And the knee connects. You're not going to get him with that one. A sharp kick wearing down his opponent. I don't believe it! Wow, what a match, JR! Here's your winner, John Morrison. Το διαδίκτυο είναι κάτι που πλέον χρησιμοποιώ καθημερινά. Για τη δουλειά μου, την πληροφόρησή μου, τα social media. Έχω δει όμως ότι μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Μια κακιά εμπειρία που είχα ήταν όταν κάποιος υποδιόταν ότι ήμουνα εγώ με ψεύτικο προφίλ. Φέρνοντας σε δύσκολη θέση και εμένα και ανθρώπους που αγαπώ. Στο διαδίκτυο κάποιος μπορεί να κρυφτεί καλά. Θέλει προσοχή. Γιατί στον κόσμο του διαδικτύου κινδυνεύεις αν δεν προσέχεις. Μαθαίνουμε περισσότερα για το διαδίκτυο για να είμαστε ασφαλείς, εμείς και τα παιδιά μας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι εδώ για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη διαδικτυακή μας ζωή. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με προσοχή, γνώση, όρια και κανόνες.
The following contest is scheduled for one fall, accompanied by Tank on the way to the ring from India, standing over 7 feet tall, weighing 420 pounds, the Great Khali. The opponent, accompanied by Kelly from West Woodbury, Massachusetts, weighing 248 pounds, John Cena. Your time is up, my time is now. You can't see me. These two superstars will test each other's will to determine who the best competitor is here tonight. A swift kick to the opponent. Wow, great reversal. Talk about educated feet. A basic but efficient maneuver. You can rearrange your facial features, that's for sure. Quick reversal. Now, can he capitalize? And the knuckles connect. What a reversal! Never ever underestimate the sheer force behind this superstar's punches. What a sickening thud as his opponent crashed to the mat. Good, solid wrestling maneuver. He anticipated that move perfectly. What a kick that was. And there's a stiff clothesline. A vicious stomp. This Great Khali is a bona fide monster. I feel sorry for anyone who's got to get into the ring with him. So do I. You get the feeling Khali isn't here just to win matches. He wants to end careers. A simple move that sets up bigger things. A vicious stomp. This match has all the makings of an instant classic. It's nothing flashy, but it's most certainly effective. Here's the pin. What? That was nowhere near a 3 count. Oh, the punch connects. When I look at superstars like the Great Khali, I'm so happy I don't have to do interviews anymore. Yeah, I'd like to be his sparks. That's a move that'll knock you out cold, if you're lucky. And that's a stiff kick. He saw that one coming. What a fierce kick. Even if you wind up winning a match like this, you're going to be feeling it for the next week. A vicious blow to the opponent. And a move like that will take the fight out of any superstar in a hurry. You can't compete in a physical match like this and not wind up feeling the effects. And that's what we're starting to see right here. What height on that leg drop. And there's the counter.
John Cena is not a man with many weaknesses. You got that right. He's showing everyone why he's one of the WWE's best. The kick connects. And that punch lands hard. And that two-handed choke slam is nothing to sneeze at. He slipped out of that one. Good Lord, what a series of strikes. A striking elbow staggering the opponent. There's the cover. 1, 2. The referee's hand was coming down for a 3 count. And there's the elbow. Here's the pin. What a nasty elbow. Talk about educated feet. That'll leave a mark. He sees his chance. He's going for it. And a move like that will take the fight out of any superstar in a hurry. What a kick that was. Oh, what a clothesline. What a sickening thud as his opponent crashed to the mat. Sometimes his simplest moves work best. A stiff shot with the elbow. Look out below. What a power bomb that was. A swift kick to the opponent. That move will knock the wind right out of you. Oh, man. What a crushing blow. A vicious stomp. This could do it. DDT! And a jaw-jacking punch. A basic but efficient maneuver. What a textbook DDT. What a fierce kick. I tell you, this is what WWE is all about. You're absolutely right. The greatest athletes in the world competing on the grandest stage of them all. And that's a stiff kick. What a sickening thud as his opponent crashed to the mat. Here's a fundamental move. A sickening impact as flesh and bone meets that unforgiving security barrier. Oh, the punch connects. It's obvious that these superstars have studied each other carefully. No question about that. You won't last long against an opponent you haven't done your homework on. A striking elbow staggering the opponent. A brutal power bomb. A vicious stomp. What fantastic extension on that leg drop. Good, solid wrestling maneuver. And there are those educated feet. Oh no, not another announce table. How many of these have we lost over the years? I lost count a long time ago. I hope Mr. McMahon gets a bulk deal on these things. And I think that DDT did the trick.
Talk about educated feet. And there's the leg drop. And the knuckles connect. Oh, and the knee connects. A vicious DDT, sending a shockwave up the opponent's head and neck. What a kick that was. Cena from the streets of West Newbury, Massachusetts. And that's where he acquired his PhD. Oh man, that's something you'll feel tomorrow. But let me tell you, you don't feel anything right after it happens. A vicious stomp. Reverse. Can he take advantage? Face buster, face buster. He was one step ahead on that one. A vicious blow to the opponent. No telling what impact that might have had on the neck and spine. A swift kick to the opponent. A vicious elbow drop delivered with a lot of force. Oh man, look out! Here's the reversal. And that punch lands hard. Never ever underestimate. Oh no! I think he's bleeding from that last shot. Face buster. Great reversal. Spear, spear. A vicious stomp. Oh, what a fierce kick. Look at this power. He's lifted his opponent right off the mat by the throat. And that two-handed choke slam is nothing to sneeze at. A vicious stomp. A simple move that sets up bigger things. And there's the DDT. It's nothing flashy, but it's most certainly effective. There's the reversal. And that's a stiff kick. What a tackle, knocking the opponent down. The kick connects. And a jaw-jacking punch. Oh my word, what a nasty headbutt. A textbook reversal. Can he follow up? Talk about educated feet. That'll leave a mark. And a move like that will take the fight out of any superstar in a hurry. What a kick that was. He's got to capitalize right here. Oh, the punch connects. A swift kick to the opponent.
Quick reversal. Now, can he capitalize? What a vicious spear. A vicious stomp. A basic but efficient maneuver. A vicious blow to the opponent. And that's a stiff kick. And that two-handed choke slam is nothing to sneeze at. A vicious stomp. The kick connects. And the knuckles connect. Driving the knee into the opponent. Straight kick right to the head. Nothing fancy about that. What a fierce kick. Look at this. A two-handed choke slam. And a move like that will take the fight out of any superstar in a hurry. Sometimes the simplest moves work best. He anticipated that move perfectly. Talk about educated feet. And that two-handed choke slam is nothing to sneeze at. A vicious stomp. Look at this. And a move like that will take the fight out of any superstar in a hurry. He's going in for the kill. He's stalking his opponent from the top turnbuckle. And a heap of impact delivered with that elbow drop. And I think it's obvious that he'll stop at nothing to win here tonight. A swift kick to the opponent. Here it comes. DDT. Wow, did you see that? He's been busted wide open. And a jaw-jacking punch. Oh my, the force behind that headbutt was incredible. Oh man, lights out. I think someone's been taking flying lessons. Oh, what an elbow.
elbow drop. What a kick that was. Vicious stomp. Oh, man. Look out. Nice reversal. Oh, my God. Here it comes. I don't believe it. He put his opponent right through the table. He's putting that weapon to good use here. A sharp elbow drop. Just plain vicious. These superstars ain't got no mercy here tonight for each other. And that punch lands hard. And that two-handed choke slam is nothing to sneeze at. And I think it's obvious that he'll stop at nothing to win here tonight. Oh my, look at this! And a move like that will take the fight out of any superstar in a hurry. He's putting that weapon to good use here. A vicious stomp. He saw that one coming. The kick connects. He slipped out of that one. What a fierce kick. Look at this power. He's lifted his opponent right off the mat by the throat. And that two-handed choke slam is nothing to sneeze at. Educated feet. Nice quick counter there. A swift kick to the opponent. Oh my word, what a nasty headbutt. Oh, the punch connects. Oh man, did you see that? That's a stiff kick. There's a fundamental move. Look at this! Could it be? A simple move that sets up bigger things.
vicious blow to the opponent. Reversed. Can he take advantage? And the knuckles connect. What an impact from the knee. Here's the pin. 1, 2, 3. Stick a fork in it. This match is done. Here is your winner, John Cena! That was one heck of a match. I wouldn't have minded seeing them go at it a little longer, neither. Neither would I, but the referee counted the pinfall, and that's that. Yeah, I know, but I hope we get to see these superstars go at it again soon. It's the franchise will shine now. Φύγε από το γήπεδο. Μη σε ξαναδώ εδώ. Θα σε σπάσω. Αφήστε με! Σκάσε ρε! Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία. Ακόμα ένα περιστατικό άγριου bullying σημειώθηκε χθες βράδυ όταν παρέα 4 μαθητών χτύπησε βία συμμαθητή του σε κεντρικό δρόμο απέναντι από το σχολείο τους, την ώρα μάλιστα που αρκετά καταστήματα... Είδες εσύ τίποτα? Εγώ. Όχι, δεν είδα κάτι. Οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος... Τι κάνεις ρε! Πώς καλά! Έλα, δεν μπορώ κάθε μέρα, τελείωνε! Τι θα κάνεις? Θα κλάψεις, μικρέ! Θα κλάψεις! Έλα, έλα! Τι θες? Η μητέρα σου, η μανούλα σου. Κοίτα το μικρό! Η μανούλα σου διάλεξε. Καλά και εδώ. Ναι, τι κάνεις ρε Μπάζο, πας καλά! Ρε, τι θέλεις πας καλά, νομίζεις θα δεις. Γεια σου Τζαντέλα! Έλα! Κοίτα τι έκανε! Της περιοχής, οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος το συμμαθητή τους, άρχισαν να τον χτυπούν βία με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποιοι από αυτούς βιντεοσκοπούσαν την επίθεση με τα κινητά τους. Γιώργο μου, άκουσες εσύ τίποτα τέτοιο? Άσε μας. Σιγά μην ασχοληθώ με αυτά τα μωρά. Όχι, δεν άκουσα. Έλα, κόψε! Σταμάτα, κοίτα τι κάνεις! Κοίτα πως ρε. Τι φλόρος που είσαι εσύ ρε. Κοίτα εδώ πως κάνει ρε. Από εδώ ρε. Να σου πω. Από τα κιάλια μας. Σταμάτα, πονάει! Σταμάτα! Εμένα πονάει, δεν με νοιάζει πονάει. Εμένα μου σκέφτεσαι. Τι λες λακίες για μένα. Τίποτα δεν είναι μας πλακάκο. Ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, οι νεαροί διαλύθηκαν αφήνοντας το συμμαθητή τους στο έδαφος, ο οποίος έφυγε από το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία. Άκουσες εσύ τίποτα, αγάπη Οι μου? αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό με σκοπό τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ξέρεις κάτι σχέση με αυτό? Τι έχει συμβεί, εσύ? Τι είπες? Θα σου εκτάξει. Θα σου εκτάξει, λέω. Κατάλαβες. Εμένα χτύπησαν. Εσένα χτύπησαν. Δεν αντέχω άλλο.
Για να σπάσει ο κύκλος της βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ. Αν βιώνεις bullying στο σχολείο, μπες στο stopbullying.gov.gr και κάνε αναφορά. Το σχολείο σου, μαζί με μια ομάδα ειδικών, θα διαχειριστούν το ζήτημά σου με ασφάλεια μέχρι να επιληθεί. Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα. Μπορείς. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Το παιδί μας, η ζωή μας, το παιχνίδι του, η ζωή του. Βοηθήστε τον να ανακαλύψει τη ζωή γελώντας. Όχι στα παιχνίδια βίας, ναι στα παιχνίδια πολιτισμού. Σύνδεσμος κατασκευαστών παιδικών παιχνιδιών. toysandgreece.gr. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων. Για κακοποίηση στο ζωάκι. Για περιστατικά κακοποίησης ζώων που Το μαχαίρωσε. Κακοποίηση του ζώου. Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ. Φαλοκλείδωμα το σκυλί. Εικόνες ντροπή. Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή. Πριν παρασυρθείς από τη συναισθηματική γλώσσα, πάτα παύση και παρατήρησε πώς νιώθεις. Αν κάποιος χειραγωγεί τα συναισθήματά σου. Are you ready? Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση.
May I help you? A dry martini. Shaken, not stirred. Certainly, Commander Bond. Where is the girl? Elizabeth Stark, the Prime Minister's youngest daughter. We received word half an hour ago there might be another kidnapping attempt. Closer to home. She doesn't appear concerned. Why should she be, with 007 here to protect her? Too bad. The game is over, Mr. Bond. I think it's just begun. They're heading to the roof!
do I get to the roof? You need this pass key. The name is Bond. James Bond. infiltration mission. Retrieve the documents hidden within the mansion at the far end of the hedge maze. Be careful. We believe you may have picked up a shadow.
Stay alert. Record time, Mr. Grant. You are indeed the killer I'm looking for. When do I get to kill the real James Bond? After he steals from the Russians their new Lector decoding machine. And Bond is going to do it for us. We assume that's who MI6 will send. There is a girl in the Russian consulate in Istanbul, Tatiana Romanova, who I've ordered to help. She believes I am still with KGB. Won't MI6 suspect it's a trap? My reading of the British mentality is that they always see a trap as a challenge. And then you can avenge the death of our Dr. No. Let Bond's death be particularly unpleasant and humiliating. I look forward to it. And for my next miracle? You're going to need a miracle, James, to explain where you've been all week. Oh, Moneypenny, let me tell you the secret of the world. You'll have time for that later, 007. Step into my office immediately. Behave, James. Oh, James. It seems you have an admirer, a woman in Istanbul, Tatiana Romanova, who's fallen quite in love with you. But I've never even heard of a Tatiana Romanova. Of course, girls do fall in love with pictures of film stars. But not a Russian cipher clerk with a file photo of a British agent. Ridiculous, isn't it? No, it's some sort of trap. Precisely, and the bait is a brand new Lector, a Soviet decoder machine. The CIA has been after one of those for years. And so have we. When she contacted Kerim Bey, head of Station T in Turkey, she said she wanted to defect, and she'd turn over the Lector to us on one condition.
that you went to Istanbul and brought her and the machine back to England. The whole thing is so fantastic, it just might be true. You're booked on the 8:30 flight to Istanbul. Q is waiting for you. Get out of my office. You have your orders, 007. Move along. Get down to Q Lab, you. Did you hear about that chap up at Oxford? Oh, the one who's predicting that one day we'll all have computers on our desktops and be able to communicate on them. Ridiculous. Absurd. Good morning, 007. Oh, good morning, Q. How have you been? Busy inventing things? Not as busy as you've been destroying them. Follow me, 007, and try not to break anything. We don't have all day, Bond. This way, 007. Here's something I'm particularly proud of, 007. This is the Q-copter. Light, agile television equipped for surveillance. Oh, I can see how you might get a rise out of it. Oh, grow up, 007. Pay attention, 007. This is a rappel belt with a grapple and rope that will allow you to scale walls. Of course, there are still some kinks to be worked out. Typical terrorist situation, 007. There's a bomb somewhere in the training area. You have to find it, equipped only with your laser watch and guns. Congratulations, 007. Your training is complete. Now use this device to get yourself to Istanbul. An airline ticket. How
I'm a genius. I expect you to return my equipment, along with the Lector device, in pristine condition. I'll bring it back. From Russia with love. Αφήστε με! Σκάσε ρε! Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία. Ακόμα ένα περιστατικό άγριο bullying σημειώθηκε χθες βράδυ όταν παρέα 4 μαθητών χτύπησε βίαιας μαθητή του σε κεντρικό δρόμο απέναντι από το σχολείο τους, την ώρα μάλιστα που αρκετά καταστήματα... Είδες εσύ τίποτα? Εγώ? Όχι, δεν είδα κάτι. Οι 15χρονοι αποέριξαν στο έδαφος το... Τι κάνεις ρε! Πώς καλά! Έλα, δεν μπορώ όλο κάθε μέρα, τελείωνε! Τι θα κάνεις? Θα κλάψεις, μικρέ. Θα κλάψεις. Έλα. Τι θες? Η μητέρα σου, η μανούλα σου. Κοίτα το μικρό. Τελείωνε! Η μανούλα σου διάλεγε. Καλά και εδώ. Ναι, τι κάνεις ρε Μπάζο, πας καλά! Ρε, τι θέλεις πας καλά, νομίζεις θα δεις. Γεια σου Τζαντέλα! Έλα! Κοίτα τι έκανε! Δεν κοιτάζει ρε! Της περιοχής, οι 15χρονοι αποέριξαν στο έδαφος το συμμαθητή τους, άρχισαν να τον χτυπούν βία με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποιοι από αυτούς βιντεοσκοπούσαν την επίθεση με τα κινητά τους. Γιώργο μου, άκουσες εσύ τίποτα τέτοιο? Άσε μας. Σιγά μην ασχοληθώ με αυτά τα μωρά. Όχι, δεν άκουσα. Έλα, δώστε! Σταμάτα, κοίτα τι κάνεις! Κοίτα πως ρε. Τι φλόρος που είσαι εσύ ρε. Κοίτα εδώ πως κάνει ρε. Από εδώ ρε. Να σου πω. Τα κιάλια μας. Σταμάτα, πονάει! Σταμάτα! Εμένα πονάει, δεν με νοιάζει πονάει. Εμένα μου σκέφτεσαι. Μίλες λακίες για μένα. Τίποτα δεν είναι μας πλακάκο. Σώμα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, οι νεαροί διαλύθηκαν αφήνοντας το συμμαθητή τους στο έδαφος, ο οποίος έφυγε από το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία. Άκουσες εσύ τίποτα, αγάπη Οι μου? αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό με σκοπό τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ξέρεις κάτι σχέση με αυτό? Τι έχει συμβεί, εσύ? Τι είπες? Τόσο εντάξει, εντάξει λέω. Κατάλαβες. Εμένα χτύπησαν. Εσένα χτύπησαν. Δεν αντέχω άλλο. Για να σπάσει ο κύκλος της βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ. Αν βιώνεις bullying στο σχολείο, μπες στο stopbullying.gov.gr και κάνε αναφορά. Το σχολείο σου, μαζί με μια ομάδα ειδικών, θα διαχειριστούν το ζήτημά σου με ασφάλεια μέχρι να επιλυθεί. Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα. Μπορείς. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525.
παιδί μας, η ζωή μας, το παιχνίδι του, η ζωή του. Βοηθήστε τον να ανακαλύψει τη ζωή γελώντας. Όχι στα παιχνίδια βίας, ναι στα παιχνίδια πολιτισμού. Σύνδεσμος κατασκευαστών παιδικών παιχνιδιών. toysincrease.gr. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων. Για κακοποίηση στο ζωάκι. Τα περιστατικά κακοποίησης ζώων που βλέπουμε. Το μαχαίρωσε. Η κακοποίηση του ζώου. Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ. Φαλοκλείδωμα το σκυλί. Εικόνες ντροπή. Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή. Το διαδίκτυο είναι κάτι που πλέον χρησιμοποιώ καθημερινά. Για τη δουλειά μου, την πληροφόρησή μου, τα social media. Έχω δει όμως ότι μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Μια κακιά εμπειρία που είχα ήταν όταν κάποιος υποδιόταν ότι ήμουνα εγώ με ψεύτικο προφίλ. Φέρνοντας σε δύσκολη θέση και εμένα και ανθρώπους που αγαπώ. Στο διαδίκτυο κάποιος μπορεί να κρυφτεί καλά. Θέλει προσοχή. Γιατί στον κόσμο του διαδικτύου κινδυνεύεις αν δεν προσέχεις. Μαθαίνουμε περισσότερα για το διαδίκτυο για να είμαστε ασφαλείς, εμείς και τα παιδιά μας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι εδώ για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη διαδικτυακή μας ζωή. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με προσοχή, γνώση, όρια και κανόνες. Ταξιδεύεις το χειμώνα, προετοιμάσου. Όταν φυσούν θυελλώδεις άνεμοι, μην περνάς κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία από τα οποία μπορεί να πέσουν αντικείμενα. Απόφυγε δραστηριότητες σε θάλασσες και ακτές. Αν ξεσπάσει σφοδρή καταιγίδα ενώ οδηγείς, σταμάτησε σε ασφαλές σημείο έξω από το δρόμο, μακριά από δέντρα και άναψε αλάρμ. Μη διασχίζεις χυμάρους και ρέματα κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Απόφυγε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολιστήσεις ή πτώσεις βράχων. Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού, φρόντισε να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ, αλυσίδες, φακό, γάντια και πόσιμο νερό. Πριν ξεκινήσεις, ενημερώσου για τον καιρό και επίλεξε μια ασφαλή διαδρομή. Βρες οδηγίες προστασίας στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ένας σεισμός μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ξέρεις πώς να προστατευτείς?
Πριν το σεισμό, στερέωσε ράφια και βιβλιοθήκες. Μη τοποθετείς κοντά στις πόρτες ψηλά έπιπλα και βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. Κατάστρωσε ένα σχέδιο επικοινωνίας και συγκέντρωσης της οικογένειας. Όταν γίνεται σεισμός, γονάτισε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και κρατήσου από το πόδι του. Εναλλακτικά, γονάτισε στη μέση του δωματίου και προστάτεψε με τα χέρια σου το κεφάλι και τον αυχένα. Μη βγεις στο μπαλκόνι. Μετά το σεισμό, εγκατάλειψε το κτίριο από τις σκάλες. Κατάφυγε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο και απόφυγε παράκτιες περιοχές. Αν εγκλωβιστείς, μείνε ψύχρεμος ώσπου να έρθει βοήθεια. Βρες οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εθελοντής σημαίνει να βρίσκεσαι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Να αγωνίζεσαι καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο. Να ζωγραφίζεις χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών. Να προσφέρεις αγάπη χωρίς αντάλλαγμα. Εθελοντή σημαίνει ελληνικός ερυθρός σταυρός. Γίνε και εσύ εθελοντής. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας. Μία πλαστική σακούλα χρειάζεται 55 χρόνια για να αποσυντεθεί. Ένα μπουκάλι 500. Μία μπαταρία αυτοκινήτου απειλεί το περιβάλλον 6.000 χρόνια αν δεν ανακυκλωθεί. Πάνω από το 99% των μπαταριών μολύβδου ανακυκλώνεται, καθιστώντας τις το πλέον ανακυκλώσιμο καταναλωτικό προϊόν παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, οι σύγχρονες μέθοδοι ανακύκλωσης σταματούν 100 εκατομμύρια μπαταρίες μολύβδου ετησίως από το να καταλήξουν σε χωματερές. Σύμφωνα με την αρχή «Ο ρηπαίνων πληρώνει», αγοράζεις μπαταρία, παράγεις απόβλητο, πληρώνεις το περιβαλλοντικό τέλος. Δώστε ζωή στις μπαταρίες σας, ανακυκλώνοντάς τες. Ριμπάτερι. Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056. Το χαμόγελο του παιδιού. Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ. Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει? Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα. Κι όμως ναι, ακόμα και αυτό το ένα αιωνόβιο δέντρο έχει ένα νούμερο. Το δάσος του και όλα τα δάση έχουν ένα νούμερο. Οι πόλεις οι μεγάλες, τα γραφικά χωριά και τα νησιά, το Αιγαίο, το Ιόνιο, το Κρητικό πέλαγος και τα πλοία που φιλοξενούν έχουν και αυτά ένα νούμερο. Τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν το ίδιο νούμερο. Τα ψηλά βουνά, η μεγάλη ακτογραμμή μας, τα ορμητικά ποτάμια και αυτοί που τα κατεβαίνουν το ίδιο. Κάθε κομμάτι της χώρας, κάθε ένας από εμάς έχει αυτό το ένα νούμερο. 112 Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης. Πώς μπορώ να βοηθήσω? 112. Συντονισμένη, αποτελεσματική και άμεση βοήθεια σε κάθε φυσική καταστροφή, σε κάθε επίγον περιστατικό. 112. Το νούμερό σου στην έκτακτη ανάγκη. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Can I borrow a match? Oh, I use a lighter. It's better still. Until they go wrong. Welcome to Istanbul, Mr. Bond. Your transportation is here, sir. James, my friend. How nice to see you. Sharon Bay. It's been too long. Interesting car. Limited edition? Your man Q sent it ahead. Warned me not to touch any of the buttons. You were wise to take his advice. Otherwise, you might not live to regret it. Come. They're waiting for us at Station T. I'll drive.
I suppose it's customary to have people tailing you in these parts. It's only the Russians. They follow us, we follow them. It's sort of an understanding we have. That's very friendly. So, let's talk about this business of yours. N thinks I'm wasting my time here. And so do I. But if there's a chance of getting the lecture, it's worth the risk. It appears that your truce with the Russians has just ended. But I didn't order an attack. Then who did? I don't know. But the Russians are going to blame us. You'd best get us out of here. Slow the Russians down. Maybe you can use one of your fancy toys to destroy their garage. Assuming they don't destroy this car first. If we need repairs, there's the mechanic in town that will gladly aid us. He owes me many favors. Get this thing repaired.
Something tells me they're serious about this, James. Is there another way to the station? No, we have to get past the tank. Can you do it? It's difficult, but not insurmountable. Wait here. James, let's not waste any more time. Looky! Outstanding, 007. A bit over the top, but well done. Now, on to Station T. Welcome to Station T, James. From the Constantinople era. You know your history. I've always been interested in the rise and fall of civilizations and preventing the downfall of ours. Again, what happened? The Russians stormed the building. They've rigged bombs to explode. Have they taken hostages? Yes, several. I'm going in.
that all you got? Bless you. Stand back! I ever repay you? Alarm! Alarm!
battuta!
Great work, Bob. Well, thanks, Karen. But the question remains. Why did the Russians decide to go to war now? I wonder if my arrival had something to do with it. Maybe yes, maybe no. Perhaps we need to look in on the Russian consulate and find out who's behind the attacks. It's time to spy on the spies. Before you're forced into making a choice, hit pause and ask yourself if there are more options to choose from. Αν αγαπάω το ίντερνετ, σαφώς και το αγαπάω. Αλλά όσο το αγαπώ, άλλο τόσο το φοβάμαι κιόλας. Έχει τεράστια δύναμη και θέλει πολύ προσοχή. Μ' αρέσει να μοιράζομαι φωτογραφίες, σκέψεις και συναισθήματα με τους διαδικτυακούς μου φίλους. Αυτό όμως δεν με κάνει influencer. Εξάλλου, μισώ το ρετούς και αγαπώ τις ατέλειές μου, όπως θα έπρεπε να γίνεται με όλους μας. Είμαστε αληθινοί, είμαστε αυθεντικοί και κανένας influencer δεν θα μας πει τι θα κάνουμε. Μαθαίνουμε περισσότερα για το διαδίκτυο για να είμαστε ασφαλείς, εμείς και τα παιδιά μας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι εδώ για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη διαδικτυακή μας ζωή. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με προσοχή, γνώση, όρια και κανόνες. Ταξιδεύεις το χειμώνα, προετοιμάσου. Όταν θυσούν θυελλώδεις άνεμοι, μην περνάς κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία από τα οποία μπορεί να πέσουν αντικείμενα. Απόφυγε δραστηριότητες σε θάλασσες και ακτές. Αν ξεσπάσει σφοδρή καταιγίδα ενώ οδηγείς, σταμάτησε σε ασφαλές σημείο έξω από το δρόμο, μακριά από δέντρα και άναψε αλάρμ. Μη διασχίζεις χυμάρους και ρέματα κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Απόφυγε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολιστήσεις ή πτώσεις βράχων. Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού, φρόντισε να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ, αλυσίδες, φακό, γάντια και πόσιμο νερό. Πριν ξεκινήσεις, ενημερώσου για τον καιρό και επίλεξε μια ασφαλή διαδρομή. Βρες οδηγίες προστασίας στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ένας σεισμός μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ξέρεις πώς να προστατευτείς? Πριν το σεισμό, στερέωσε ράφια και βιβλιοθήκες. Μην τοποθετείς κοντά στις πόρτες ψηλά έπιπλα και βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. Κατάστρωσε ένα σχέδιο επικοινωνίας και συγκέντρωσης της οικογένειας. Όταν γίνεται σεισμός, γονάτισε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και κρατήσου από το πόδι του. Εναλλακτικά, γονάτισε στη μέση του δωματίου και προστάτεψε με τα χέρια σου το κεφάλι και τον αυχένα. Μη βγεις στο μπαλκόνι. Μετά το σεισμό, εγκατάλειψε το κτίριο από τις σκάλες, κατάφυγε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο και απόφυγε παράκτιες περιοχές. Αν εγκλωβιστείς, μείνε ψύχρεμος ώσπου να έρθει βοήθεια. Βρες οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εθελοντή σημαίνει να βρίσκεσαι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Να αγωνίζεσαι καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο. Να ζωγραφίζεις χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών. Να προσφέρεις αγάπη χωρίς αντάλλαγμα. Εθελοντή σημαίνει ελληνικός ερυθρός σταυρός. Γίνε και εσύ εθελοντής. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας. Μία πλαστική σακούλα χρειάζεται 55 χρόνια για να αποσυντεθεί. Ένα μπουκάλι 500. Μία μπαταρία αυτοκινήτου απειλεί το περιβάλλον 6.000 χρόνια αν δεν ανακυκλωθεί. Πάνω από το 99% των μπαταριών μολύβδου ανακυκλώνεται, καθιστώντας τις το πλέον ανακυκλώσιμο καταναλωτικό προϊόν παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, οι σύγχρονες μέθοδοι ανακύκλωσης σταματούν 100 εκατομμύρια μπαταρίες μολύβδου ετησίως από το να καταλήξουν σε χωματερές. Σύμφωνα με την αρχή «Ο ρηπαίνων πληρώνει», αγοράζεις μπαταρία, παράγεις απόβλητο, πληρώνεις το περιβαλλοντικό τέλος. Δώστε ζωή στις μπαταρίες σας, ανακυκλώνοντάς τες. Ριμπάτερι. Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια?
Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056. Το χαμόγελο του παιδιού. Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Το χαμόγελο του παιδιού παρακαλώ. Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει. Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα. Κι όμως ναι, ακόμα και αυτό το ένα αιωνόβιο δέντρο έχει ένα νούμερο. Το δάσος του και όλα τα δάση έχουν ένα νούμερο. Οι πόλεις οι μεγάλες, τα γραφικά χωριά και τα νησιά, το Αιγαίο, το Ιόνιο, το Κρητικό πέλαγος και τα πλοία που φιλοξενούν έχουν και αυτά ένα νούμερο. Τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν το ίδιο νούμερο. Τα ψηλά βουνά, η μεγάλη ακτογραμμή μας, τα ορμητικά ποτάμια και αυτοί που τα κατεβαίνουν το ίδιο. Κάθε κομμάτι της χώρας, κάθε ένας από εμάς έχει αυτό το ένα νούμερο. 112 Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης. Πώς μπορώ να βοηθήσω? 112. Συντονισμένη, αποτελεσματική και άμεση βοήθεια σε κάθε φυσική καταστροφή, σε κάθε επίγον περιστατικό. 112. Το νούμερό σου στην έκτακτη ανάγκη. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν παρασυρθείς από τη συναισθηματική γλώσσα, πάτα παύση και παρατήρησε πώς νιώθεις. Αν κάποιος χειραγωγεί τα συναισθήματά σου. Φύγε από το γήπεδο. Μη σε ξαναδώ εδώ. Θα σε σπάσω. Αφήστε με! Σκάσε ρε! Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία. Ακόμα ένα περιστατικό άγριο bullying σημειώθηκε χθες βράδυ όταν παρέα 4 μαθητών χτύπησε βίαια μαθητή του σε κεντρικό δρόμο απέναντι από το σχολείο τους, την ώρα μάλιστα που αρκετά καταστήματα... Είδες εσύ τίποτα? Εγώ. Όχι, δεν είδα κάτι. Οι 15χρονοι αποέριξαν στο έδαφος το... Τι κάνεις ρε! Πώς καλά! Έλα, δεν μπορώ όλο κάθε μέρα, τελείωνε! Τι θα κάνεις? Θα κλάψεις, μικρέ. Θα κλάψεις. Έλα, έλα. Τι θες? Η μητέρα σου, η μανούλα σου. Κοίτα το μικρό. Η μανούλα σου. Καλά, κύριε. Ναι. Τι κάνεις ρε Μπάζο, πας καλά! Ρε, τι θέλεις εδώ! Πας καλά, νομίζεις θα δεις! Γεια σου Τζαντέλα! Έλα! Τώρα, κοίτα τι έκανε! Εσύ δεν κοιτάζει! Της περιοχής, οι 15χρονοι αποέριξαν στο έδαφος το συμμαθητή τους, άρχισαν να τον χτυπούν βία με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποιοι από αυτούς βιντεοσκοπούσαν την επίθεση με τα κινητά τους. Γιώργο μου, άκουσες εσύ τίποτα τέτοιο? Φοάσαι μας. Σιγά μην ασχοληθώ με αυτά τα μωρά. Όχι, δεν άκουσα. Σταμάτα, κοίτα τι κάνεις! Κοίτα πως ωραία. Τι φλόρος που είσαι εσύ ρε. Κοίτα εδώ πως κάνει ρε. Από εδώ ρε. Να σου πω. Τα κιάλια μας. Σταμάτα, πονάει! Σταμάτα! Εμένα πονάει, δεν με νοιάζει πονάει. Εμένα μου σκέφτεσαι. Μίλες βλακίες για μένα. Τίποτα δεν είναι μας βλακάκο. Ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, οι νεαροί διαλύθηκαν αφήνοντας το συμμαθητή τους στο έδαφος, ο οποίος έφυγε από το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία. Άκουσες εσύ τίποτα, αγάπη μου? Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό με σκοπό τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ξέρεις κάτι σχέση με αυτό? Τι έχει συμβεί, εσύ? Τι είπες? Θα σε εκτάξεις, θα σε εκτάξεις, λέω! Κατάλαβες!
Ένα χτύπησε. Δεν αντέχω άλλο. Για να σπάσει ο κύκλος της βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ. Αν βιώνεις bullying στο σχολείο, μπες στο stopbullying.gov.gr και κάνε αναφορά. Το σχολείο σου, μαζί με μια ομάδα ειδικών, θα διαχειριστούν το ζήτημά σου με ασφάλεια μέχρι να επιληθεί. Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα. Μπορείς. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Το παιδί μας, η ζωή μας, το παιχνίδι του, η ζωή του. Βοηθήστε τον να ανακαλύψει τη ζωή γελώντας. Όχι στα παιχνίδια βίας, ναι στα παιχνίδια πολιτισμού. Σύνδεσμος κατασκευαστών παιδικών παιχνιδιών. toysandgreece.gr. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων. Για κακοποίηση στο ζωάκι. Τα περιστατικά κακοποίησης ζώων που βλέπουμε. Το μαχαίρωσε. Η κακοποίηση του ζώου. Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ. Το αλοκλείδωμα το σκυλί. Εικόνες ντροπή. Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή. Let's get to the Russian consulate before the locals start asking questions we don't have answers for. Good idea. There's an underground waterway that leads to a cistern from where we can spy on them. But first we have to get past the Russian checkpoint. We'll pick up some uniforms at my son's house. Another family business? In my world, blood is the best security. Yes, and let's not try to spill any more of it.
like we picked up some company again. Oh, the traffic in this city's moving. Safe house. My son has the uniforms we need. Hurry, sir! The uniforms are in that container, over there! It's an ambush! We have to disable our enemies before we can proceed, my friend.
Here's the canal. We follow it to a cistern that takes us to the surveillance room under the consulate. I'll give you a hand with the boat. Stay here, and I'll get the winch. There they are! Kill them! Splendid. Το παιδί μας, η ζωή μας, το παιχνίδι του, η ζωή του. Βοηθήστε τον να ανακαλύψει τη ζωή, γελώντας. Όχι στα παιχνίδια βίας, ναι, στα παιχνίδια πολιτισμού. Σύνδεσμος κατασκευαστών παιδικών παιχνιδιών. www.grtoys.gr. Μπορεί ακόμα να μην μπορεί να κρατήσει ένα πυρούνι. Μπορεί όμως να κρατήσει ένα τάμπλετ για τουλάχιστον μισή ώρα. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας. Ακόμα ένα περιστατικό άγριο bullying σημειώθηκε χθες βράδυ όταν παρέα 4 μαθητών χτύπησε βία μαθητή του σε κεντρικό δρόμο απέναντι από το σχολείο τους, την ώρα μάλιστα που αρκετά καταστήματα... Είδες εσύ τίποτα? Εγώ? Όχι, δεν είδα κάτι. Οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος
Τι κάνεις ρε, πώς καλά. Έλα δεν μπορώ άλλο κάθε μέρα, τελείωνε. Τι θα κάνεις, θα κλάψεις μικρέ. Θα κλάψεις. Έλα. Τι θες. Η μητέρα σου, η μανούλα σου. Κοίτα το μικρό. Η μανούλα σου διάλεγε. Καλά και εδώ. Ναι, τι κάνεις ρε Μπάζο, πας καλά. Ρε, τι βρωμά. Πας καλά, νομίζεις θα δεις. Γεια σου Ξαντέλα. Έλα. Τώρα, κοίτα τι έκανε. Εσύ δεν κοιτάζει. Της περιοχής, οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος το συμμαθητή τους, άρχισαν να τον χτυπούν βία με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποιοι από αυτούς βιντεοσκοπούσαν την επίθεση με τα κινητά τους. Γιώργο μου, άκουσες εσύ τίποτα τέτοιο? Φοάσαι μας. Σιγά μην ασχοληθώ με αυτά τα μωρά. Όχι, δεν άκουσα. Έλα, δώσε! Σταμάτα, κοίτα τι κάνεις! Κοίτα πως ωραία. Τι φλόρος που είσαι εσύ ρε. Κοίτα εδώ πως κάνει ρε. Από εδώ ρε. Να σου πω. Τα κιάλια μας. Σταμάτα, πονάει, σταμάτα! Εμένα πονάει, τι με νοιάζει πονάει. Εμένα μου σκέφτεσαι. Μάλες πλακίες για μένα. Τίποτα δεν είναι μας πλακάκο. Σώμα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, οι νεαροί διαλύθηκαν αφήνοντας το συμμαθητή τους στο έδαφος, ο οποίος έφυγε από το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία. Άκουσες εσύ τίποτα αγάπη μου? Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό με σκοπό τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ξέρεις κάτι σχέση με αυτό? Τι έχει συμβεί, εσύ? Τι είπες? Το έχει εντάξει, το έχει εντάξει, λέω. Κατάλαβες. Εμένα χτύπησαν. Εσένα χτύπησαν. Δεν αντέχω άλλο. Για να σπάσει ο κύκλος της βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ. Αν βιώνεις bullying στο σχολείο, μπες στο stopbullying.gov.gr και κάνε αναφορά. Το σχολείο σου, μαζί με μια ομάδα ειδικών, θα διαχειριστούν το ζήτημά σου με ασφάλεια μέχρι να επιληθεί. Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα. Μπορείς. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό. Good going so far, James. Now all we need to do is follow these tunnels until we're under the consulate. Once we're there, the surveillance room is hidden off to the side, and we can look in on our friends, the Russians. Let's hope it's smooth sailing. Quite the place, isn't it, James? The Emperor Constantine built it as a reservoir 1,600 years ago. He drowned his enemies and ex-wives down here too. Do the Russians know about it? Yes, but they don't usually patrol. We'll be safe once we get to the surveillance room. Take the bow. Keep an eye on the shadows. Looks like we're expected. My friend! We have to eliminate that array. Take us back to the central platform, and I'll blow the lock. Hurry, James! Blow the lock! Karen, here they come.
bolts, my friend! You have to sink them, or they'll follow us to my secret tunnel. I'll do my best to give you firing lines. Welcome to the Russian consulate, directly above us. A gift from your Royal Navy. Oh, fantastic. How did you arrange it? A cousin in the Public Works Department had the building declared unsafe. The Russians moved out and we've moved in. The sun will come up in a moment. Do you see anything? I see our lector, and it seems to be the topic of discussion. Who's the general? Krylenko, KGB. He'd be responsible for the attacks against us. Things are shaping up nicely. Ah, the girl. Yes. Wait on. Karen Day has powerful allies. He's in league with the surrounding gypsies and we simply cannot push him out. I don't care. Take everything we have and assault their camp. I'll lead them myself. Something about a camp of gypsies. My friends. Needed armed lector. Just put it in the vault. We will deal with it later. They said something about attacking a gypsy camp and putting the lector in a vault. I must warn my friends. What about the vault? Do you know what it is? No, but they keep the blueprints in the communications room. You go save your friends. Take the boat. And you? I'll find my own way out after I get those blueprints. Be careful. I'll see you soon. Requesting backup! You lead if you know what's good for you!
Μη σε ξαναδώ εδώ. Θα σε σπάσω. Αφήστε με! Σκάσε ρε! Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία. Ακόμα ένα περιστατικό άγριο bullying σημειώθηκε χθες βράδυ όταν παρέα 4 μαθητών χτύπησε βία μαθητή του σε κεντρικό δρόμο απέναντι από το σχολείο τους, την ώρα μάλιστα που αρκετά καταστήματα... Είδες εσύ τίποτα? Εγώ. Όχι, δεν είδα κάτι. Οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος... Πώς καλά! Έλα, δεν μπορώ κάθε μέρα, τελείωνε! Τι θα κάνεις? Θα κλάψεις, μικρέ. Θα κλάψεις. Έλα. Τι θες? Η μητέρα σου, η μανούλα σου. Κοίτα το μικρό. Η μανούλα σου διάλεγε. Καλά και εδώ. Ναι, τι κάνεις ρε Μπάζο, πας καλά! Ρε, τι θέλεις εδώ? Πας καλά, νομίζεις θα δεις. Γεια σου Τζαντέλα! Έλα! Τώρα, κοίτα τι έκανε! Εσύ δεν κοιτάζει! Της περιοχής, οι 15χρονοι αφού έριξαν στο έδαφος το συμμαθητή τους, άρχισαν να τον χτυπούν βία με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κάποιοι από αυτούς βιντεοσκοπούσαν την επίθεση με τα κινητά τους. Γιώργο μου, άκουσες εσύ τίποτα τέτοιο? Φοάσαι μας! Σιγά μην ασχοληθώ με αυτά τα μωρά! Όχι, δεν άκουσα! Έλα, δώσε! Σταμάτα, κοίτα τι κάνεις! Κοίτα πως ωραία! Τι φλόρος που είσαι εσύ ρε! Κοίτα εδώ πως κάνει ρε! Από εδώ ρε! Να σου πω, θα ξαναπείς τα κιάλια μας. Θα ξαναπείς τα κιάλια μας. Σταμάτα, πονάει! Σταμάτα! Εμένα πονάει, τι με νοιάζει πονάει. Εμένα με σκέφτεσαι. Είπες βλακίες για μένα. Τίποτα δεν έμαθα πλακάκο. Σώμα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, οι νεαροί διαλύθηκαν αφήνοντας το συμμαθητή τους στο έδαφος, ο οποίος έφυγε από το σημείο πριν φτάσει η αστυνομία. Άκουσες εσύ τίποτα, αγάπη μου? Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό με σκοπό τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ξέρεις κάτι σχέση με αυτό? Τι έχει συμβεί, εσύ? Τι είπες? Εντάξει, Εμένα χτύπησαν. Εσένα χτύπησαν. Δεν αντέχω άλλο. Για να σπάσει ο κύκλος της βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ. Αν βιώνεις bullying στο σχολείο, μπες στο stopbullying.gov.gr και κάνε αναφορά. Το σχολείο σου, μαζί με μια ομάδα ειδικών, θα διαχειριστούν το ζήτημά σου με ασφάλεια μέχρι να επιληθεί. Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα. Μπορείς. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 11525. Το παιδί μας, η ζωή μας, το παιχνίδι του, η ζωή του. Βοηθήστε τον να ανακαλύψει τη ζωή γελώντας. Όχι στα παιχνίδια βίας, ναι στα παιχνίδια πολιτισμού. Σύνδεσμος κατασκευαστών παιδικών παιχνιδιών. toysandgreece.gr. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων.
Για κακοποίηση στο ζωάκι. Τα περιστατικά κακοποίησης ζώων που Το μαχαίρωσε. Η κακοποίηση του ζώου. Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ. Φαλοκλείδωμα το σκυλί. Εικόνες ντροπή. Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή. Δεν θα το αφήνατε ποτέ να ταξιδέψει μόνο του στον κόσμο. Μήπως όμως το αφήνετε να ταξιδεύει ολομόναχο στον κόσμο του διαδικτύου? Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας. I was worried. Did you retrieve the blueprints? Yes, and I see you've warned your friends. Yes, we're ready. But in the meantime, it seems that another crisis has sprung up. Follow me. Two girls in love with the chief's son have threatened to kill each other. They're going to settle it the gypsy way. He's a lucky man, the chief's son. First of all, we need to take out that turret. Kalinku's men have taken hostages in those buildings. Right. Wait, they're using tear gas. You'll need to get a gas mask from the supply wagon. I'm on my way.
Seems they're preparing for a final attack. Krylenko's hit! He's running! But who shot him? Let's not question our good fortune. Get his rifle and meet me in the tower. We'll make our final stand there.
fought well, my friend. The gypsy chief wants to make you an honorary son. Oh, thank him for me. How's your arm? I'll live. But the problem is, so did Krylenko. We have to finish him off. He's standing between me and the Lecter. Take us back into Istanbul. I know where Krylenko went. A secret hideout? In Istanbul, nothing remains secret for very long. So I'm learning. Did you tell anyone at the consulate you are coming here? No, of course not. Good. This mission must remain a secret. But what am I to do with the English agent when I meet him? Whatever he asks. You may go. Do you have news of the Krylenko situation? It's soon to end. Bond is on his trail. Krylenko will not be able to protect the Lecter after tonight. Perfect. Twice has Krylenko tried to kill me. The third time he will succeed. Unless we kill him first. That wound doesn't look good. You'd better leave Krylenko to me. I'm already too much in your debt. How can a friend be in debt? You are kind, but I have to be the one he sees last. If you insist, I'll find a sniper point and cover you.
Secure the perimeter! Once again, my friend, I'm in debt to you for saving my life. Don't take it personally, Karen. It's the lector I'm after. And you shall have it. My son has arranged your meeting with Tatiana Romanova. Oh, in that case, I'd say we're even. You look surprised. My friends call me Tonya. Mine call me James Bond. You look just like your photograph. You look even better than yours. Thank you. But I think my mouth is too big. No, it's the right size. For me, that is. Has everything been arranged for tomorrow with the lector? Do we have to talk about that now? Yes. It's in the vault. I'll be waiting for you. With the lock codes at 12:45 in the operations room. Well, I hope I haven't disappointed you. I will tell you in the morning. Let's get to work. I'm going to have a look around inside, and when I talk to the passport clerk, that's your signal to set off the distraction. Good luck, James.
Is that the correct time? Russian clocks are always... How do I turn off the gas? The controls are in the room next door. That's all I know. Nice to see you again, Tanya. Let's go. We have a date with the lector. Watch out, darling! What is it? What happened? This isn't sub-basement 16. They must have taken control of the elevator. Keep down. Where are you going? Don't stray too far, darling. We need to get the elevator moving again. Do you know where the override is? In a security room on the ground floor. But we can't get there without the elevator.
now, Daniel. Watch out, darling! Take the other key and we'll open this door. What kind of lab is this? Here. There's the vault. Come on. They've changed the opening mechanism. I'm not sure what to do.
have a train to catch. Hopefully before the Russians catch us. Ταξιδεύεις το χειμώνα, προετοιμάσου. Όταν θυσούν θυελλώδεις άνεμοι, μην περνάς κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία από τα οποία μπορεί να πέσουν αντικείμενα. Απόφυγε δραστηριότητες σε θάλασσες και ακτές. Αν ξεσπάσει σφοδρή καταιγίδα ενώ οδηγείς, σταμάτησε σε ασφαλές σημείο έξω από το δρόμο, μακριά από δέντρα και άναψε αλάρμ. Μη διασχίζεις χυμάρους και ρέματα κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Απόφυγε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολιστήσεις ή πτώσεις βράχων. Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού, φρόντισε να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ, αλυσίδες, φακό, γάντια και πόσιμο νερό. Πριν ξεκινήσεις, ενημερώσου για τον καιρό και επίλεξε μια ασφαλή διαδρομή. Βρες οδηγίες προστασίας στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ένας σεισμός μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ξέρεις πώς να προστατευτείς? Πριν το σεισμό, στερέωσε ράφια και βιβλιοθήκες. Μη τοποθετείς κοντά στις πόρτες ψηλά έπιπλα και βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. Κατάστρωσε ένα σχέδιο επικοινωνίας και συγκέντρωσης της οικογένειας. Όταν γίνεται σεισμός, γονάτισε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και κρατήσου από το πόδι του. Εναλλακτικά, γονάτισε στη μέση του δωματίου και προστάτεψε με τα χέρια σου το κεφάλι και τον αυχένα. Μη βγεις στο μπαλκόνι. Μετά το σεισμό, εγκατάλειψε το κτίριο από τις σκάλες, κατάφυγε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο και απόφυγε παράκτιες περιοχές. Αν εκλοβιστείς, μείνε ψύχρεμος ώσπου να έρθει βοήθεια. Βρες οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εθελοντή σημαίνει να βρίσκεσαι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Να αγωνίζεσαι καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο. Να ζωγραφίζεις χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών. Να προσφέρεις αγάπη χωρίς αντάλλαγμα. Εθελοντή σημαίνει ελληνικός ερυθρός σταυρός. Γίνε και εσύ εθελοντής. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας. Μία πλαστική σακούλα χρειάζεται 55 χρόνια για να αποσυντεθεί. Ένα μπουκάλι 500. Μία μπαταρία αυτοκινήτου απειλεί το περιβάλλον 6.000 χρόνια αν δεν ανακυκλωθεί. Πάνω από το 99% των μπαταριών μολύβδου ανακυκλώνεται, καθιστώντας τις το πλέον ανακυκλώσιμο καταναλωτικό προϊόν παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, οι σύγχρονες μέθοδοι ανακύκλωσης σταματούν 100 εκατομμύρια μπαταρίες μολύβδου ετησίως από το να καταλήξουν σε χωματερές. Σύμφωνα με την αρχή «Ο ρηπαίνων πληρώνει», αγοράζεις μπαταρία, παράγεις απόβλητο, πληρώνεις το περιβαλλοντικό τέλος. Δώστε ζωή στις μπαταρίες σας, ανακυκλώνοντάς τες. Rebattery. Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056. Το χαμόγελο του παιδιού. Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ. Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει? Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα. Κι όμως ναι, ακόμα και αυτό το ένα αιωνόβιο δέντρο έχει ένα νούμερο. Το δάσος του και όλα τα δάση έχουν ένα νούμερο. Οι πόλεις οι μεγάλες, τα γραφικά χωριά και τα νησιά, το Αιγαίο, το Ιόνιο, το Κρητικό πέλαγος και τα πλοία που φιλοξενούν έχουν και αυτά ένα νούμερο. Τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν το ίδιο νούμερο. Τα ψηλά βουνά, η μεγάλη ακτογραμμή μας, τα ορμητικά ποτάμια και αυτοί που τα κατεβαίνουν το ίδιο. Κάθε κομμάτι της χώρας, κάθε ένας από μας έχει αυτό το ένα νούμερο.
112 Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης. Πώς μπορώ να βοηθήσω? 112. Συντονισμένη, αποτελεσματική και άμεση βοήθεια σε κάθε φυσική καταστροφή, σε κάθε επίγον περιστατικό. 112. Το νούμερό σου στην έκτακτη ανάγκη. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαδίκτυο είναι κάτι που πλέον χρησιμοποιώ καθημερινά. Για τη δουλειά μου, την πληροφόρησή μου, τα social media. Έχω δει όμως ότι μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Μια κακιά εμπειρία που είχα ήταν όταν κάποιος υποδιόταν ότι ήμουνα εγώ με ψεύτικο προφίλ, φέρνοντας σε δύσκολη θέση και εμένα και ανθρώπους που αγαπώ. Στο διαδίκτυο κάποιος μπορεί να κρυφτεί καλά. Θέλει προσοχή. Γιατί στον κόσμο του διαδικτύου κινδυνεύεις αν δεν προσέχεις. Μαθαίνουμε περισσότερα για το διαδίκτυο για να είμαστε ασφαλείς, εμείς και τα παιδιά μας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι εδώ για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη διαδικτυακή μας ζωή. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με προσοχή, γνώση, όρια και κανόνες. The Orient Express leaves for Belgrade within the hour. We have to be on that train. The streets are going to be crawling with the Russians looking for us and the Lecter. We'll split up. 2 targets are harder to hit than 1. See you on the train. Agreed. Good luck, my friend, as always.
Can I borrow a match? I'll use a lighter. Better still. Until they go wrong. Hello, old man. I'm Captain Nash. M sent me. I've been working undercover in Yugoslavia. Let's go. Meet me in the dining car this evening, and you can fill me in on the escape plan. Tickets? Tickets? Come in. Just give me 1 second. Take all the time you'd like. Sit down, old man. What'll you have? Grilled sole. Make it 2. And bring us some wine. Red wine. So tell me about the escape plan. The plan, old man, is that you die on the train. I should have known. Red wine with fish. KGB? Of course, Octopus. And the girl? Is she in on this? She thought she was helping Mother Russia. Now stand up. We're going for the lector. Pity to miss a meal. Take care of him. There's your white wine, old man. Let's go! We're pulling into the station. Let me finish. The KGB are here. We have to leave now. Tanya, come on. There's no time to lose. What happened? We were duped. Octopus has been playing us against each other. Stay close. Neither of us has any friends here. I have to get the Lecter back. Be careful!
Come on, let's go. Oh no, there's more of them! James, help me! Fight me! I think that's the last one. There they are! I think that's the last one.
had me deliver it on a plate. It's brilliant. The first bullet won't kill you, nor the second, not even the third. Not until you get over here and kiss my foot. Tell me, which lunatic asylum did they get you out of? Come on! Ah, a great... I saved your life at the... Sorry we're late, Mr. Bond. Where's my dad? I'm sorry. Your father's dead. The Russians. Octopus. They've got the Lecter. Take the girl to the safe house. I've got some scores to settle. Looks like you've tracked Eva to an octopus smuggling operation. Destroy the installation and put them out of business.
Αν μπαίνω στο διαδίκτυο. Και βέβαια μπαίνω στο διαδίκτυο. Όλοι μπαίνουμε στο διαδίκτυο. Ακόμα και η μανούλα μου μπαίνει. Αν φοβάμαι. Και βέβαια φοβάμαι. Μια φορά μου είχαν σπαμάρει το λογαριασμό μου. Σπαμάρι. Σπαμάρι. Και εμένα είχαν προσπαθήσει να με κλέψουν. Δυστυχώς στο διαδίκτυο υπάρχουν και πολλά παραμύθια. Αλλά και πολλοί παραμυθάδες. Για να έχουν όλα ωραίο τέλος, θα πρέπει να προσέχουμε. Έτσι είναι. Θα πρέπει να προσέχουμε. Μαθαίνουμε περισσότερα για το διαδίκτυο για να είμαστε ασφαλείς, εμείς και τα παιδιά μας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι εδώ για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη διαδικτυακή μας ζωή. Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με προσοχή, γνώση, όρια και κανόνες. Πριν παρασυρθείς από τη συναισθηματική γλώσσα, πάτα παύση και παρατήρησε πώς νιώθεις, αν κάποιος χειραγωγεί τα συναισθήματά σου. Ταξιδεύεις το χειμώνα, προετοιμάσου. Όταν φυσούν θυελλώδεις άνεμοι, μην περνάς κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία από τα οποία μπορεί να πέσουν αντικείμενα. Απόφυγε δραστηριότητες σε θάλασσες και ακτές. Αν ξεσπάσει σφοδρή καταιγίδα ενώ οδηγείς, σταμάτησε σε ασφαλές σημείο έξω από το δρόμο, μακριά από δέντρα και άναψε αλάρμ. Μη διασχίζεις χυμάρους και ρέματα κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Απόφυγε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολιστήσεις ή πτώσεις βράχων. Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού, φρόντισε να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ, αλυσίδες, φακό, γάντια και πόσιμο νερό. Πριν ξεκινήσεις, ενημερώσου για τον καιρό και επίλεξε μια ασφαλή διαδρομή. Βρες οδηγίες προστασίας στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ένας σεισμός μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ξέρεις πώς να προστατευτείς. Πριν το σεισμό, στερέωσε ράφια και βιβλιοθήκες. Μην τοποθετείς κοντά στις πόρτες ψηλά έπιπλα και βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. Κατάστρωσε ένα σχέδιο επικοινωνίας και συγκέντρωσης της οικογένειας. Όταν γίνεται σεισμός, γονάτισε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και κρατήσου από το πόδι του. Εναλλακτικά, γονάτισε στη μέση του δωματίου και προστάτεψε με τα χέρια σου το κεφάλι και τον αυχένα. Μη βγεις στο μπαλκόνι. Μετά το σεισμό, εγκατάλειψε το κτίριο από τις σκάλες, κατάφυγε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο και απόφυγε παράκτιες περιοχές. Αν εγκλωβιστείς, μείνε ψύχρεμος ώσπου να έρθει βοήθεια. Βρες οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εθελοντή σημαίνει να βρίσκεσαι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Να αγωνίζεσαι καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο. Να ζωγραφίζεις χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών. Να προσφέρεις αγάπη χωρίς αντάλλαγμα. Εθελοντή σημαίνει ελληνικός ερυθρός σταυρός. Γίνε και εσύ εθελοντής. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας. Μία πλαστική σακούλα χρειάζεται 55 χρόνια για να αποσυντεθεί. Ένα μπουκάλι 500. Μία μπαταρία αυτοκινήτου απειλεί το περιβάλλον 6.000 χρόνια αν δεν ανακυκλωθεί. Πάνω από το 99% των μπαταριών μολύβδου ανακυκλώνεται, καθιστώντας της το πλέον ανακυκλώσιμο καταναλωτικό προϊόν παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, οι σύγχρονες μέθοδοι ανακύκλωσης σταματούν 100 εκατομμύρια μπαταρίες μολύβδου ετησίως από το να καταλήξουν σε χωματερές. Σύμφωνα με την αρχή «Ο ρηπαίνων πληρώνει», αγοράζεις μπαταρία, παράγεις απόβλητο, πληρώνεις το περιβαλλοντικό τέλος. Δώστε ζωή στις μπαταρίες σας, ανακυκλώνοντάς τες. Rebattery. Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια. Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056. Το χαμόγελο του παιδιού. Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε.
Το χαμόγελο του παιδιού παρακαλώ. Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει. Γραμμή ΣΟΣ 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα. Κι όμως ναι, ακόμα και αυτό το ένα αιωνόβιο δέντρο έχει ένα νούμερο. Το δάσος του και όλα τα δάση έχουν ένα νούμερο. Οι πόλεις οι μεγάλες, τα γραφικά χωριά και τα νησιά, το Αιγαίο, το Ιόνιο, το Κρητικό πέλαγος και τα πλοία που φιλοξενούν έχουν και αυτά ένα νούμερο. Τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν το ίδιο νούμερο. Τα ψηλά βουνά, η μεγάλη ακτογραμμή μας, τα ορμητικά ποτάμια και αυτοί που τα κατεβαίνουν το ίδιο. Κάθε κομμάτι της χώρας, κάθε ένας από εμάς έχει αυτό το ένα νούμερο. 112 Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης. Πώς μπορώ να βοηθήσω? 112. Συντονισμένη, αποτελεσματική και άμεση βοήθεια σε κάθε φυσική καταστροφή, σε κάθε επίγον περιστατικό. 112. Το νούμερό σου στην έκτακτη ανάγκη. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. James, there's a dock nearby. If you can get there, you can get out. Tanya, into the car.
We have plenty of fuel. With luck, we should make the border by the morning. Take the wheel. You didn't expect it to be smooth sailing, did you? All ahead, full! Watch out, darling! Watch out, darling! They're behind us! They're closing in!